share my experience about the workshop that has been conducted in our college today. I am Abhinaya from 2nd BSc Biochemistry. Under DBT Star College scheme, our department has organized a mushroom cultivation workshop. It was very informative program for us. We learned many things about organic and inorganic mushroom cultivation, and students also did a live demonstration about how the spawns are being grown in the bag, all the cultivation procedures and all. Students also mentioned their interest about starting their own mushroom cultivation farms for business purposes from the guidance we got from this wonderful program. And overall, it was very fascinating to participate in such a live program where we come across the actual breeding techniques, and it was very interesting to learn from this thing. I thank my college and my department and DBT Star College scheme for organizing such a wonderful program for the benefit of our students. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. என் பேர் பிரேம். நான் கொங்கு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் 3rd இயர் பிஎஸ்சி பயோகெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்ருக்குறேங்க. எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா 24 நவம்பர் அன்னைக்கு ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஒர்க் ஷாப் மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் பற்றி நடத்துனாங்க. இதில் ரிசோர்ஸ் பர்சனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திரகுமார் சார் வந்து அவினாசிலேருந்து வந்திருந்தாருங்க. அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஷ்ரூம் கல்டிவேஷனை பற்றி தியரட்டிக்கலாகவும் ப்ராக்டிக்கலாகவும் எங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக நடத்தியிருந்தாருங்க. எங்களுக்கு வந்து தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப் வந்து டிபிடி ஸ்டார் காலேஜ் ஸ்கீம் மூலிமா நடத்துறதுனால எங்களோட செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குங்க. ஸோ எங்களோட இந்த ஏற்படுத்தி கொடுத்த எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் டிபிடி ஸ்டார் காலேஜ் ஸ்கீமுக்கும் நாங்கள் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோங்க. நன்றி.